হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি অফ ক্যামেরাতে আমার বেস্টটা করে এসেছি। আজ আমি যে প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করব তার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আজকে শুধু আই লুকটা শেয়ার করব। প্রথমে একটি পিঙ্ক কালারের ম্যাট আই শ্যাডো ট্রানজিশন কালার হিসেবে আমার ক্রিসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এরপর একটি ডার্ক ব্লু কালার নিয়ে স্মোক আউট করে দিচ্ছি। এরপর একটি কনসিলার দিয়ে হাফ কাট ক্রিস করে নিচ্ছি। এরপর একটি হালকা ব্লু কালার আইল্যান্ডের মিডলে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এরপর একটি স্কাই ব্লু শিমারি শ্যাডো ইনার কর্নারে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। সবকিছু ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে। এরপর একটি ডার্ক ব্লু কালার নিয়ে আউটার কর্নার শার্প করে নিচ্ছি। এরপর একটি পিঙ্ক শ্যাডো চোখের নিচে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ব্লু কালার নিয়ে চোখের নিচে স্মোক আউট করে দিচ্ছি। এরপর মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন ল্যাশ অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আইলাইনার অ্যাপ্লাই করছি। ইনার কর্নার ও ব্রাউ বোনে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করছি। And here is the final look.